everybody for coming tonight for this community forum with Senator Andrew Bragg. I think we have over 100 people here, which is a great turnout. Senator Bragg is a great friend of our community, and I'm the Master of Ceremonies. My name is Zayatoma, and this is obviously organised by the Telscop Association with President Jamal Alish. I'll be doing the speaking in English, and we will have Dawud Layla who will be doing the speaking in Arabic. So we're just going to have some formalities first. Sorry. We're going to have Jamal introduce the Senator, and then Dawud Layla will do the vote of thanks. After that we'll have a short performance, and then we can have dinner, and that's the end of the formalities. So without any further ado, I'll call out Jamal to introduce Senator Bragg. Thank you very much. My dear friends, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome Senator Andrew Bragg to his beautiful place this evening, which is hosted by the Telsaquf Association. The Telsaquf Association takes its name from the village of Tellsquf in North Iraq. We will never forget the help of Australia and the government in welcoming 12,000 refugees from Iraq and Syria to come to Australia, a country of peace. Again, I wanted to thank Senator Andrew Bragg for accepting our invitation to come and meet our community members today. Andrew Bragg is a Liberal Senator for New South Wales. Placed his election to Federal Parliament in 2019, Andrew was an author and accountant. Following Andrew's election to the Senate, he was elected chair of the Senate Committee into Financial Technology. Please put your hands together for Senator Andrew Bragg. Good evening, everyone. Thank you, Jamal, and congratulations on all the great work you do with the Telsaquf Association. To you, my old friend Zaya, thank you for being a great guy, obviously on council for a long time here in Fairfield, really a great community leader. And good evening to all of you from the Syrian and Chaldean communities. It is true that Australia has been a great haven. We have resettled almost 7 million people since the Second World War, many of whom have been refugees with limited or no English. This is a safe country where you can come and do your own thing. I am a big believer in live and let live. I think that is a very important part of the Australian ethos, that you can come to Australia, you can practice your religion, you can conduct your business, you can do whatever you like as long as you obey our laws, and that is a very important part of our success. One of the great things that I get to do in my role as a senator is to go around and meet with different multicultural communities. And the great thing is that it just works in Australia, it just works. And it works because of that live and let live ethos. Now, Jamal has very generously mentioned the humanitarian intake of the 12,000 Christian refugees, which our government admitted. And of course we want to do more. Of course we want to do more. That is a good step. And of course during these COVID times, it is difficult to do more. I will not, make any misrepresentations tonight. As you know, the borders have been closed for quite some time.
But as you know, whether you've been here for 20 years or whether you were born here or whether you've been here for only a couple of years, this has been a good country to be living in during a pandemic. Probably the best country on earth to have lived through this pandemic in, from both an economic and from a health point of view. Our economy is almost back to where it was at the beginning of last year. We are vaccinating all Australians. That will happen throughout the course of this year. And so it is, I think, something to be proud of, that all the communities have worked hard to do the right thing and follow the rules, which I know at times has been difficult. And I know that many people in this room who would have wanted to travel, who would have missed out on important things, important family milestones, and I'm sorry about that. I know that you've all made sacrifices, but I think that has been for a greater good, that we have not had widespread community transmission in Australia, and that is why we can conduct an orderly vaccination program. So, always believe the man who says that he won't speak for long. But I did want to say tonight that it is a great pleasure to be here in Fairfield with you. I mean, my job is to represent your interests. So you should get in touch with me in my office, and Leona is here with me tonight. So, you know, it's important that we hear from you, what's important to you here in the community. I understand the issue that you're making a representation on. I understand that there's more you want us to do. I understand that, and I will have those discussions in Canberra on your behalf. As I say, it's a difficult environment to be having that discussion because we have closed borders, but we will have those discussions, and I'll give you one undertaking, that we will always protect minority interests in Australia. We will always protect minority interests because that live and let live credo is such an important part. And I, of course, have neglected this evening to acknowledge the traditional owners of the land, so I will do that now, belatedly. But I just wanted to thank you for your steadfastness over the last 12 months. Well done to you, Jamal, for the association's work. And get in touch with us. If there's issues that you want to discuss, get in touch. We work for you. That's how it works in a democracy. So thank you very much for having me here tonight, and all the best. نقرأ عن حضراتكم الكلمة التي تفضل بها رئيس جمعية تللسقف التي تلا على مساعيكم باللغة الإنجليزية. سعادة السيناتور أندرو براك المحترم، في البداية لابد لنا أن نستعرض لكم جانبا ونبذة مختصرة عن بلدة تللسقف. تللسقف هي بلدة كلدانية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد. تقع في سهل نينوى شمال العراق وتبعد عن مدينة الموصل قرابة 25 كيلومتر. كان يقتلها أكثر من 18,000 نسمة قبل التهجير، جميعهم من الكلدان الكاثوليك. يعيش أهلها على الزراعة الموسمية لخصوبة تربتها، وتمتاز بموقعها الجغرافي المميز ما جعلها تشتهر في التجارة بين أقرانها من البلدات المجاورة. ونظرا لأهمية موقعها الجغرافي والاقتصادي والثقافي التي تنفرد بها، أصبحت بذلك محط أنظار تنظيم داعش بعد سقوط مدينة الموصل على يد الدولة الإسلامية، حيث استطاع هذا التنظيم من احتلالها يوم 6/8/2014 بعد أن نزح جميع أهلها إلى محافظات تقليم كردستان العراق، وقد دمرت آلة الحرب ما فيها من معالم وعم الدمار والخراب جميع منشآتها. ونظرا للظروف الصعبة التي عانى منها أهلها بعد النزوح، هاجروا إلى دول جوار العراق ومنها لبنان والأردن وتركيا، طالبين اللجوء الإنساني من مقراتهم المتحدة في تلك الدول، على أمل أن تقبل طلباتهم في الدول التي تستقبل المهاجرين ومنها استراليا وأمريكا وبعض من الدول الأوروبية. واليوم يعيش قرابة 4500 نسمة من أهل بلدة تللسقف موزعين على الولايات الأسترالية. وكما تعلمون ويعلم الجميع ما تعرض له أبناء شعبنا المسالم في سهل نينوى من تهجير قسري عام 2014 على تلك الجماعات الإرهابية. لم يكن بالأمر الهين، حيث اليوم ما يزال الكثير من أبناء شعبنا عالم في تلك الدول منذ أكثر من 5 أعوام خلت.
حاملين معهم مرارة الضيقات النفسية والصحية والمالية ومرارة ضياع مستقبل أولادهم ومستقبل شبابهم وأطفالهم، منتظرين أن تشرق عليهم شمس غد أفضل وبين ثناياهم رسالة سلامهم. لم يبقى لنا اليوم سوى أن نوصل إليكم أصوات استغاثتهم وصبر انتظارهم الطويل لتحملوا معكم صفحات معاناتهم إلى الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاسترالية لتسهيل وتفعيل وتسريع إنجاز ملفاتهم ليصلوا إلى بر الأمان. كما لا ننسى بدورنا الموقف الإيجابي والفعال الذي أسهمت فيه حكومة استراليا لاستقبال العديد من طلبات الهجرة ليستقر أبناء شعبنا على أرض استراليا بلد التعايش والسلام والأمان، ليساهم أبناء شعبنا في بناء الغد المشرق على يد أجيال المستقبل ليكون خير معين لبلده من جديد استراليا. لذا يا سعادة السيناتور أندرو براك، سيبقى أملنا كبير بكم ومن خلالكم لنقل المعاناة والمأساة التي يعاني منها أبناء شعبنا في دول جوار العراق، وليكن تدخلكم منها لفصل معاناتهم، ولكم منا كل المودة والاحترام. شكرا لحسن إصغائكم. شكرا لكم وشكرا لجمعية باربان لحضورها، وشكرا لجمعية كارينيش والجمعية الكلدانية، وشكرا للأساتذة دكتور سالم والدكتور إلهام وكل الشخصيات الحاضرة ها هنا. شكرا لكم، شكرا على حسن استماعكم. العراقيين بيحتفلون في سيدني باسم العراق، باسم مناطقنا المحررة، باسم كل العراقيين الموجودين في سيدني، باسم تللسقف. جمعية تللسقف قامت هذا اللقاء مع السيناتور أندرو براك لشرح معاناة العراقيين الموجودين في دول المهجر. نتمنى ان شاء الله يكون صوتنا ينسمع من قبل الحكومه الاستراليه. طبعا شكر خاص للتلفزيون العراقيه الموجود في سيدني اللي هو سباق لكل نشاطات الجاليه العراقيه الموجوده في هذا البلد، بلد السلام، بلد الحريه. نتمنى ان يعود السلام والحريه والديمقراطيه الى بلدنا العزيز العراق. نتمنى الصحه والسلامه لكل العراقيين. نتمنى التوفيق وان شاء الله الامان والديمقراطيه ترجع الى بلدنا بعون الله. شكرا.